Tervetuloa kaikille VMwaren vForumiin. Hienoa, että pääsitte paikalle. Mun nimi on Joni Jaaskelainen, mä toimin Suomen VMwarella ja mun kanssa tänään on Ilkka Harju. Moikka vaan kaikille. Eli toimin täällä VMwarella ratkaisuinsinöörinä ja mukana tänään tässä vForum-tapahtumassa. Kiitos, että pääsitte kaikki paikalle. Tänään meidän aiheena on tosiaan modernit applikaatiot ja haluaisin ennen kuin mennään siihen, niin muistuttaa, että torstaina meillä on vielä VMwaren Sasesta sessio, joka tämä Ilkka vetää ja olette kaikki tervetulleet totta kai siihen mukaan, mutta tänään tosiaan menemme moderneihin applikaatioihin ja siitä, että miten näitä sovelluksia saadaan sitten käytännössä sinne tuotantoon ja miten VMware Tanzu voi tässä auttaa. Me aloitetaan tänään meidän päivän esitys meidän Nordicin johtaja Gustafsson terveisillä ja sen jälkeen siirrytään sitten tekniseen sessioon, jonka vetää Neven Cvetkovic ja hän on meidän Tanzu-spesiaalista tiimistä. Lopuksi meillä on aikaa vielä kysymyksille ja vastauksille pienelle paneelikeskustelulle ja mä otankin toi meidän maajohtaja Mikael Markkula siihen mukaan. Ja jos teille tulee kysymyksiä, niin pistäkää tulemaan tuon Zoomin QA-toiminnon kautta, että minä ja Ilkka sitten monitoroidaan niitä ja vastaillaan siinä tai sitten myöhemmin, että voitte kysyä ihan milloin haluatte. Kiitos vielä, että tulitte paikalle ja eiköhän lähetä päivän aiheeseen. Roll the video. Hello and welcome to vForum Online 2021. I'm Gustafsson. I'm the Regional Director for VMware in the Nordic and the Baltics, and we are here to speak about modern application. With me, I have my colleague Henrik. Why don't you introduce yourself, Henrik? Thanks, Pia. So my name's Henrik Tranæs, and I've been running the sales for Tanzu in the Nordics for the last 3 years. Great. Yeah, application is a space that we are investing in heavily. We have acquired Pivotal, we have acquired Heptio, we have built out our capabilities to be able to manage and build application cross clouds and support our customer in this ongoing transformation. And the transformation has the application at heart. It's been ongoing for quite some while, but the pandemic has definitely put new demands and expectations on organization to develop and modernize their applications. We've done some studies. Henrik, you've spoken to a lot of customers. What's the findings? Thanks, Pia. So some of the findings we have from is actually from a Forrester study we conducted with a number of CEOs in 2020. And we wanted to understand, what their priorities is. And one of the top priorities for them is actually to improving the application portfolio. About 80% says that we need to do something about it, or we're already doing something about it. However, the finding also showed that about half are not there, or they're not making progress with the modernization. And some of the reasons for that is actually it's quite difficult to modernize your applications. It's easy to do lift and shift somewhat, but it's difficult to understand your own application estate within your company, within all the teams and all the business units. And what we've seen in VMware also is that we need to kind of map out and understand how the applications are fitted together and how they are actually acting on various infrastructures. Also, we've been looking at specifically why are customers then, modernizing their applications. What's the business outcome, right? So one of the key outcomes, of course, is to deliver new experiences for their customers. So that either be in a production line improvement, going from VMs to containers, moving from one developer framework to another, but also specifically just to work with the competition in modernizing applications, right? So you are now competing with as an incumbent with the startups in your business, and they're using cloud native technology and modern applications, and those you need to do so also. So it could be that your web shop is built on internet information servers, and now you need to move to Kubernetes to scale up or scale down. Secondly, we are also trying to manage a growing number of vulnerabilities, both in the old software and also in the new software stack. So that's also a drive sometimes to modernize your applications. But Pia, you're the director in VMware, and you're working with our customers across the Nordic region. How do you experience this application modernization, and what are the talks that you're having with your customers? Well, I would say it's about taking decisions, categorizing your application and decide what to do with them. Which one should be
retired, which one should be, you know, newly developed, which one should be retained and optimized, which one should be rehosted and migrated maybe to more of a cloud operating model. So there's a lot of decision that is needed to make, and I think that's mostly what I'm involved in. You know, understanding the strategy regarding the application portfolio and how we can support them. But why don't you go into a little bit more in detail, Henrik, how we support our customer in this journey? Thanks, Per. Yeah, so as this slide shows, you know, we need to address both the applications and the infrastructure. So at VMware, you know, today we're actually working with our customers in modernize the application estate. We are using our experts in driving a number of modernization efforts for the application estate. We are using interview-based business outcomes discussions. We're using application navigators to see how cloud ready the customer's application is, if they need to move from one framework to another, from one infrastructure to another. At the same time, you know, with our knowledge in Kubernetes, our knowledge in virtualization, we're also helping customers modernize the infrastructure to run containers, to run Kubernetes, and also to run the new developer toolings that we're going to see a little more in the demo in the other session. So all in all, at VMware, we're addressing both things in order for our customers to be successful. And, you know, the market is telling us also, right? So the latest report from IDC around the market share of the container software is actually giving us a strong first place here. So it's good to see that the efforts we have been working on over the last years is starting to bear fruit, and that we're actually helping our customers in this journey, both in building stacks of container management systems, but also modernizing the application landscape. Great, thank you so much, Henrik. And more detail and more conversation about this will be possible in the deeper session, where we'll go through everything more in detail. Thank you for your attention. I hope you enjoy vForum 2021. Goodbye. Kiitos Pär esityksestä, ja seuraavaksi siirrytäänkin sitten tekniseen sessioon, joka Neven Cvetkovic vetää, ja sen käsitellään sitä tarkemmin, miten tämä modernin applikaation matka näyttää aina siitä koodauksesta tuotantoon. Ja muistuttaisin vielä, että jos herää kysymyksiä esityksen aikana, niin Zoomin QA-toiminnon avulla voitte esittää. Kiitos Ilkka, ja eiköhän päästä Neven vauhtiin. Roll the video. Hello, welcome to Streamlining Path to Production with VMware Tanzu session today. My name is Neven Cvetkovic, and I'm from the Tanzu Solution Engineering team covering Benelux and Nordics. So in today's session, we'll look at the path to production and what does it mean to streamline a path to production or streamline something. Well, to streamline something is to make a system or an organization a bit more efficient, more effective by employing faster, simpler working methods. So what are some of the keywords that we heard? More efficient, more effective, more consistent, more scalable, simpler, faster, more affordable, more secure. So what is the modern path to production and why is it important? Well, we start off with design and ideas, something that product owners, agile product owners and developers will work on and develop into a product, some feature that will be used by the end users, consumers in the form of a UI, some kind of experience that users will use and hopefully provide feedback back to product owners and developers so that the most important features get prioritized and get to the market faster. So why is it streamlining the path to production important? Well, let's zoom out. The applications that we are bringing to the market, there needs to be a better way, more efficient way, more effective way, a more consistent way, more automated way that's scalable, simpler, faster, a bit more affordable. It affects our budgets and while not compromising on the security. So how do we do that?
what does the modern path to production look like? Let's take a look. Whoa, that's a busy slide. Let's digest this a bit by bit. Okay, so where do we start? Modern applications eventually need to be containerized for enabling the automation and resource optimization. When you think about that simple fact of containerizing application, it's not a big deal. Anyone can do it. You have Docker file, they run image locally, that's great. But in the enterprise context, you have to be in compliance with security standards, policies, so it is a big deal. So how are we going to make sure that certain image created by someone individually is actually protected, secured, and can be safely deployed into production? That can be time consuming. So the Tanzu framework brings you a bunch of these capabilities to help you benefit from this technology and being able to have a consistent production pipeline. So let's take a look. So first, we ensure that the developers have access to a modern framework that will help them to build modern architectures, microservices, data pipelines, distributed systems, and so on. I'm specifically talking about the Spring framework, which is being used by more than 5 million developers around the globe. Spring is the #1 framework for Java. More than 60% of Java developers use Spring as their primary framework. It's a most loved framework on Stack Overflow. What it does, it allows us to do microservices, reactive, cloud, web apps, serverless, event-driven, batch type of applications. There is about 15 million projects that generated on start.spring.io in 2019 alone, and we are still compiling the 2020 numbers. So let's take a look. Start.spring.io. It's essentially a web application that helps us initialize and bootstrap the Spring projects. We start off with the very simple demo app. We can add some dependencies like, let's say, some actuator endpoints, some database drivers, maybe some other components. And what we do, we can actually explore the skeleton of the app that is being made. We can download it as a zip and import in any of your favorite integrated development environments. Similarly, we do offer the .NET. There is a .NET support for .NET developers with a Steeltoe framework. In a similar manner, there is a Steeltoe initializer that can offer some of those things for the .NET developers as well. Okay, once the coding is done and it is ready for the to be containerized, that's where the automation starts. It's something that we call continuous integration. We do understand that packaging an application is maybe not a job for a developer, as this reduces developer productivity and adds a risk to your operations. That's why with Tanzu, we offer automated container packaging engine. That's something that's called Tanzu Build Service that validates the image. It allows you for reproducible builds, easy patching, and it's totally secure. That way, developers, they don't need to be worried about the building images because you have a more standard reproducible way across the entire organization when it comes to application containerization. So let's take a look at the application real quick. So this is a Spring Pet Clinic application. We can click around. It's a typical app that has a backend database. We can also see a code base for it. We're hosting this on GitHub. It could be anywhere. And we use for continuous integration, we use a tool that's called Concourse, but it could be any of your existing continuous integration tools, such as Jenkins, Azure DevOps, or some other tools that you already have, either SaaS or on-premise tools. So what we're going to do is we're going to look at the application real quick. We're going to kick off the change. Let's take a look. Main. Let's look at the resources. Maybe there is a messages, and let's take a look at the message. So let's change something to edit
And let's say, hey, and updating. So we have made a change. We'll try to change this welcome message to something that's called hey. And let's see if how that goes. While we are waiting for the changes to be picked up, let's take a look at the previous build and what happens. So we can see we're getting source code. We're doing some compilation. It's a Maven, so it's downloading some of the jars, dependencies from the Maven repository. So this is a local artifactory tools. So we're compiling, we are testing, we're doing some initial unit testing, unit tests, and then finally we are updating the build service image. So we are using the build service that is hosted in our environment. That is essentially building the image from the given jar files. We can see that we are using some of the best practices, Java best practices, how to build, how to layer the image, and how to do that. So we can see that the source code has started, the continuous integration has started, and later on we will see we're using also Concourse for the continuous deployment part, but that's coming up later. Okay, at this point now we have a packaged application, packaged as a container, and the next step is to put all these images into an internal image registry. In our case, we're going to use Harbor, but it could be any of the other public offerings, such as Docker Hub, or any of the public clouds, or any other offerings that you have. Hopefully that container image registry does have a role-based access controls with some automated image scanning and signing. So let's take a look at Harbor. So we log in first. Harbor is the on-prem solution hosted. You can host it in your own environment. It's an open source project, and it is part of the Tanzu line of products. So let's take a look at our project. We have 2 container images. Let's take a look at Spring Pet Clinic. We have built already. We kicked off the build, remember, just moments ago, and we see that there is a build 1, build 2, build 3, with some number of vulnerabilities. We can see there is a fair amount of vulnerabilities, some of them high, some of them medium. If we expand, we can see that this specific one is the heap buffer overflow in free type in Google Chrome. We can see a bit more details for more information and if it is relevant for us. Great, so that was that. We can also take a look at the specific configuration of this repository. We can prevent vulnerable images from running if the severity is more than, let's say, critical or high. There is a number of scanners that we can employ, define some properties, members. Also, Harbor is also a repository for Helm charts that you can use in your environments. There's a number of different services that we can integrate, such as Claire. That's another image scanning. We have a notary as part of our signing authority for the container images. And things like that. Okay, the other aspect of the application development is the possible requirement for backing systems such as databases, messaging queues, some analytic modules, things like that. When it comes to leveraging things like Kafka or let's say Redis, you can definitely go to public repository and grab your ready-made images or Helm charts. Although that will take time and potentially introduce a risk if you don't know the provenance of that code. With Tanzu, you're going to have access to a catalog of the most used images in a self-service way,
all customized specific to your organization based on your golden images secured in your private repository. So let's take a look at our application. Our application is leveraging the backend database, Pet Clinic database, that's based on MySQL. We can see the details of that app real quick. We can see some installation things. Let's take a look at the catalog of available things. We can look at databases, for example. We can look at another MySQL database. We can see it's a Helm chart. We can customize the chart. So let's try to deploy this one real quick. We can see the YAML. We can customize that. And what's important is that we can see that this has been built by a Bitnami team, our Tanzu application catalog team, that's been doing this for probably over 10 years, that they have experience building third-party software, securing it, using the best practices. And there is something specific that I'm looking at. I'm trying to find, yes, there is liveness probes that we set up. We are using security context. I'm trying to find it here in the application real quick. Essentially employing the best practices, Kubernetes best practices, how to run these applications when it comes to open source software. We've seen the recent exploits in the essentially poisoning of your third-party supply chain, software supply chain with SolarWinds. So it's very, very important that your organization trusts the third-party software and that you have a way to do that effectively. And that's what Tanzu application catalog is. We can take a look at the specifics. So we can look at the Tanzu application catalog, which is the SaaS offering that helps you pick and choose things that you want to have in your environment. So we have containers and the Helm charts across the board. So, hey, there is Kafka. There is a number of things that you can add to this, possibly Jenkins, Consul, things like that. So the next step in the path to production lifecycle is the continuous delivery, CD, similar to continuous deployment of these images into our Kubernetes environment. These images have been built by, we've seen, by the build service without automated container packaging, or possibly coming from a validated catalog of third-party runtimes and images through Bitnami, through our Tanzu application catalog. Great. So what is this Kubernetes environment? Well, Tanzu offers Tanzu Kubernetes Grid, which is our enterprise-ready Kubernetes runtime. It's a multi-cloud, so a single distribution that runs in your existing vSphere infrastructure. It runs on public clouds and at the edge environments. This Kubernetes environment is open source aligned. There's a lot of open source projects as part of it. So it is an upstream Kubernetes with lifecycle management through cluster API, ingress controllers such as Contour, networking provided by container networking with Antrea, backup with Delero, Octane, Sonoboy, just to name a few. So Tanzu Kubernetes Grid makes it a bit easier to run Kubernetes across the multiple clouds with a focus on simplified installation, automated multi-cluster operations, and integrated platform services. Also worthwhile mentioning, VMware is a top contributor to Kubernetes. I believe over last 12 months in 2020, it's been number 2 overall contributor to Kubernetes project. So let's take a look at our application real quick. So our application is has been deployed. We can see the message has changed.
We are using the also Concourse as our continuous deployment platform, but it could be any of your existing tools, either on-prem or some of the SaaS offerings, such as Jenkins. Argo CD is a very popular one that I've seen around. Great. So let's take a look at the vSphere environment real quick. So this is a vSphere environment, vSphere 7. Kubernetes does come as a embedded workload management inside vSphere hypervisor. So I have a tenant here. I do have one cluster with one master node and two worker nodes. So let's actually take a look how we can add more components. So let's say kubectl get Tanzu clusters. Let's see existing clusters. We should have one. Yes, we have cluster 1. Let's create another one. So let's do a cluster 2 YAML file. So we're using YAML file to create the cluster, cluster 2 with with a tenant 1 namespace. It's a version 17. It could be any version. I think cluster 1 was 18. So we could possibly upgrade it later on. I'm just creating a very simple cluster with one master node and one worker node. Great. So how do I do that? Well, very simple. kubectl apply -f cluster 2 YAML, and that should kick off our. So it's been created. Well, it's not created yet. It's been posted to create. So the controllers will start working. If we do take a look, we'll see that tenant 1 started creating new cluster 2. It started creating a master node and the cluster. So that's great, but that's not enough. So with this, we're going to have probably a number of different environments, right? So as we go down this path, you'll see a number of containers and clusters that grow exponentially in your enterprise. And the operations team will need to have a way to manage the footprint at this scale. So how do we do that? Well, with Tanzu, you'll have a global control plane from where you can manage any conformant Kubernetes cluster. So that would be your Tanzu Kubernetes grid clusters, but also any other conformant clusters such as GKE, EKS, AKS, OpenShift, and so on. So this tool is called VMware Tanzu Mission Control, or TMC for short. It is a centralized management platform that we use to operate and secure our Kubernetes infrastructure, modern applications across the teams and clouds. So what it does, it provides operators, with a single control point to give your developers the independence that they need to drive the business forward, while enabling them with a consistent management and operations across these environments with an increased security posture and the governance model. So with this TMC, developers will be enabled with a self-service, so they can create their own environments. We'll see that in a second. So TMC is a SaaS offering, but it's perfectly secure. So let's take a look. So in addition of TMC, it does allow you to strengthen the security over our containerized applications. We'll see how easy it is to manage the security and compliance across your entire Kubernetes footprint in your enterprise. So we'll look at the policy and individual clusters, creation of the namespaces, workspaces, and things like that. So let's take a look. So here's an environment. It's a Tanzu Mission Control. It's a multi-tenant environment, of course. I have my organization. In my organization, I do have a cluster groups. This is an end-to-end cluster group. I have a number of clusters that are attached to this. PES tools, PES management, some OpenShift clusters, some Azure,
some Amazon clusters, and so on and so on. So let's take a look at the Pest Tools cluster real quick. We can see the nodes, the namespaces. We can look at the workspaces, workloads. We can hide the Tanzu workloads and system workloads and really focus on the specifics workloads that are available. So yes, I see Harbor deployed as an environment. Oh, there is my environment 399. So I can see the actual workload and how it was deployed. Great. What else? We can look at the policies, different templates. Also, what's quite useful are the insights, policies insights. So you can define the policies and you can still not enforce them, but still see who's which one of the workloads is infracting on your policies, breaking your policies, and so we can follow up with these teams and make our policies even better. Also, what's really interesting are the inspections for your governance. So we can see different results of the inspections. This is a light inspection. I can see the result. Yes, it was conformant, but we can see that some of the previous full-fledged conformance inspection did not work as well. So there is 7 failed things, conformance tests that are not running. Okay. Tanzu offers a very special kind of observability that does enable developers with the visibility into how applications behave in production or testing or different environments. So we can make the updates and iterate on the approach. You might already have some observability tooling. A lot of customers use Prometheus, Grafana, things like that. But we're talking about the deeper observability and to really look at the visibility across the applications, across the clusters, and it is based on the open standards. So what it does, it allows operators to analyze the entire infrastructure with the health and performance, so we can troubleshoot this rapidly. It does offer DevOps and SREs a full stack observability, so we can ensure that the efficient operation of the life cycle. Tanzu observability, also known as Wavefront, is being used by some of the largest and most complex enterprises as a source of truth for all the stakeholders across the organizations. So let's take a look. So here's an example. Also, it's a SaaS offering. So it's a Wavefront Tanzu observability by VMware. Here is my application. If I do click on my application a bit more quicker, find owner, there we go, some error pages, something did happen. If I do look at things, I'm going to see that things are progressing rapidly. So I can see that I have 110 failed requests, 20% errors. I can see the request latency. I can see JVM, how the JVM behaves from number of my JVMs, my number of my containers and pods, the memory usage, and so on. So also, not only that, we can also see our different clusters. So we can see clusters. So it's an end-to-end visibility and observability from the infrastructure all the way up to the application. Okay, and when it comes to networking capabilities, this is an area of unique strength for VMware. We have several container networking that is open source aligned. So we start with Antrea, which is a pod and container networking, Ingress controller with our Project Hunter, Service Match with Open vSwitch, and so on and so on. Our approach to networking spans across the VMs and containers, on-prem and in public clouds. So you have a single mesh across your different environments. So what is the value of this service mesh offering? Well, you have a consistent observability, control,
and security across any cloud, on-prem or public. You have a centralized visibility, and where remediation is very important, so you can exactly see where the problems are. You can see some statistics. You can look at the global policies for users and services. And ultimately, you increase your centralized security posture with complete audit trails to address your compliance issues. So let's take a look. So here's an example. Tanzu Service Mesh is a SaaS offering that installs different components into your Kubernetes clusters on-prem or in public clouds. Would that be vSphere environments or any of the public offerings that we have? So what do we have? Here we have an application that spans 2 clusters. One is on the Amazon EKS, and the other one is on the Tanzu Service Mesh 1 cluster. The app is a distributed app that has a different components, shopping. We have some load generation that generates some load every now and then. We have a cart, shopping cart, microservice that talks to Redis, data store, ordering that talks to Mongo, and some payment systems, users that talk to the user database, that's Mongo, a catalog that's talking to catalog Mongo, and so on and so on. We can take a deeper look inside and look at so everything revolves around defining namespaces, global namespaces. We have 2, so that's my enterprise end-to-end demo namespace. I can look at the performance and different latencies. I can look at number of services that I have in my global namespaces. I can look at my service instances. So these are different pods that run on different nodes across my clusters. Some of them are on Amazon. Some of them are, actually, it seems that all of them are running on Amazon on different clusters, but it could be on-prem as well. We can look at the different infrastructure, what are different nodes that they run on, and so on and so on. Okay, that was easy. What does your path to production look like? Let's have a bit of discussion in the section after this in our question and answer section. But before we go, how do you learn more about what Tanzu can do for you? Well, get in touch with us. Visit our homepage at tanzu.vmware.com. Start learning today at the Tanzu Developer Center with getting started guides, code samples, workshops, great videos and demos of modern apps development in action. Start reading about the customer case studies at the Paving the Road to Modern Apps. Talk to your local VMware and Tanzu representative about booking a similar deep dive and Tanzu workshop where we get into the details of the specific Tanzu products. And finally, come visit us in September. There is an online free event conference, multi-day conference, where lots of our customers speak about Tanzu and how Tanzu helped them in their business. Thank you. Kiitos Neven. Me kuultiin erinomainen esitys siitä, että miten tämmöisiä moderneja sovelluksia kehitetään Tanzu-alustalla ja miten me sitten saadaan nämä sovellukset tuotantoon hallitun Kubernetes-ympäristön päälle. Ja Tanzu tarjoaa monia ratkaisuja tässä sovelluskehitysketjussa. Ja itse asiassa kehitys me voidaan hoitaa Spring Frameworkilla, joka tukee Javaa ja .NET-kieliä. Ja sitten kun tämä lähdekoodi on saatu koottua, niin voidaan tehdä sitä automaattisesti valmis kontti Tanzu Build Servicein avulla. Ja sen jälkeen kun kontti on valmis, niin se voidaan puskea sitten tuommoisen Harbor-konttirekisteriin ja siellä voidaan tehdä erilaisia tietoturvaskannauksia ja patchauksia, jos ne tarve tämmöiselle on. Kun tämä ketju on valmis, niin sitten sovellus voidaankin tyrkätä Kubernetesin päälle ja tehdä sitä testausta tai tehdä suoraan tuotantoa. Ja Tanzu tarjoakin tämmöisen Kubernetes-alustan suoraan integroituna vSphere päälle. Eli jos löytyy vSphere 7 sieltä
omasta konesalista, niin saadaan suoraan integroitua Kubernetes siihen, tai sitten voidaan rakentaa se julkipilveen Tanzun avulla, tai käyttää oikeastaan mitä tahansa Kubernetes-ympäristöä, kunhan se on tämmöinen niin sanottu natiiviratkaisu. Ja sitten kokonaisuutta, sitten kun meillä on monenlaisia Kubernetes-ympäristöjä, niin se kokonaisuutta sitten hallitaan Tanzun Mission Controlin avulla ja voidaan luoda erilaisia säännöstöjä, miten me yhtenäisesti hallitaan sitä kokonaisuutta. Kun tämä sovellus sitten vihdoin siellä tuotannossa pyörii, niin sitähän täytyy myös valvoa. Ja tämä tapahtuu Tanzu Observabilityn avulla. Ja sitä itse asiassa käytetään jo nyt monissa maailman isoimmissa konttiympäristöissä. Eli aikaisemmin tunnettiin nimeltä Wavefront. Lisäksi, jos halutaan hallita yhtenäistä tietoturvaa ja verkkokäytäntöä, niin se voidaan tehdä Tanzu Service Meshin avulla. Eli me huomataan, että tämä kokonaisuus koostuu monesta osa-alueesta ja monesta ratkaisusta, ja ne kaikki itse asiassa perustuu avoimen lähdekoodiin. Kuten myös on huomattu, niin tämmöinen kokonaisuus on hyvin haastavaa rakentaa itse ja varsinkin tukea sitä itse. Vaikkakin ne on niitä avoimen lähdekoodin projekteja, jonka kaikki voi ottaa käyttöön ja hallita, niin kuitenkin se kokonaisuuden hallinta ja se kokonaisuuden tukeminen on aika iso juttu. Ja sitten se Tanzu itse asiassa tekee, eli se paketoi tämän kokonaisuuden helpoksi paketiksi ja sitten se voidaan tuoda sinne omaan ympäristöön ja hallita sitä yksinkertaisesti. Samalla me saadaan sitten yhtenäinen tukimalli tälle kokonaisuudelle ja se tuki on itse asiassa ihan sama, mitä ne muutkin VMwaren tuotteet käyttää, eli samasta numerosta saadaan tukea myös se Kubernetes-ympäristölle ja kaikkea siihen liittyviin osiin. Toivottavasti teille on herännyt kysymyksiä, joten eiköhän me siirrytä seuraavaksi niiden pariin. Ja voidaan mukaan aluksi tämmöinen maajohtaja Mikael Markkula ja voidaan Mikaelin kanssa keskustella vielä muutamasta asiasta. Bring in Mikael. Tervehdys Mikael. Moi Joni, moi Ilkka. Moi vaan. Ja mäpäs kysynkin heti ensimmäisenä, että miten Mikael sinun näkökulmasta asiakkaat on ottanut tämän VMwaren moderneihin applikaatioihin ja niiden kehittämisen ja ajamisen keskittyneen ratkaisun vastaan? Oikein hyvin ja itse asiassa toiminta tuossa Joni äsken parissa minuutissa asian laittoi yhteen nippuun, niin tätä viestiä ollaan kerrottu paljon meidän asiakkaille ja se on, ehkä jopa voi sanoa, että on tullut aika monelle asiakkaalle yllätyksenäkin, että se uusien applikaatioiden ajoalusta voi löytyä sieltä omasta konesalista tavallaan siitä olemassa olevasta infrastruktuurista jo, tai missä tämä infrastruktuuri VMwaren teknologian päällä pyöriikään tällä hetkellä. Sitten niin kuin meidän kannalta katsottuna, tässähän selkeästi tietysti semmoinen etu, ja niin kuin asiakkaiden kannalta myöskin on se, että maailmahan on pullollaan VMware-teknologiaa ymmärtäviä ihmisiä, että tavallaan sen infrastruktuurin pyörittäminen ja siihen tai sen infrastruktuurin pyörittämiseen on olemassa ihmisiä, joilla on siihen tarvittavat tietotaidot olemassa. Ja se, mistä asiakkaat on tietysti myöskin pitäneet, on se, että tämä tarjoaa sen mahdollisuuden siihen yhtenäiseen ajoalustaan, missä ikinä, tai mikä ikinä onkaan se oikea paikka, milloin kulloinkin niitä sovelluksia pitää kehittää, ajaa ja tukea ja viedä sitten eteenpäin. No mä voisinkin kysyä sitten, se on tämmöisen hyvin helpon tulevaisuuden ennustamiseen liittyvän kysymyksen, että minkälaisia muutoksia sä näet sitten tulevaisuudessa näin IT-palveluiden tai sovellusten hankinnan ja käytön osalta? Tuo on hyvä kysymys. Tietysti tulevaisuuden ennustaminen on aivan niin kuin meidän lempiaiheita tietysti, mutta jos katsotaan vähän faktaa tähän, ettei mennä ihan kokonaan ennustamiseen, niin sovellusten määrä on kasvanut valtavasti, mitä me yksittäisenä ihmisenä käytetään, paljonko niitä maailmassa on olemassa ja mihin sen uskotaan menevän seuraavan 2-3 vuoden aikana. Että, muistaakseni oli jopa niin, että 750 miljoonaa sovellusta oletetaan olevan maailmassa ennen kuin 2023 vuosi on kulunut loppuun. Ja tämä itse asiassa muistuttaa minua siitä, miten, tai kaikki muistaa silloin, kun iPhone tuli markkinoille, niin mä kun en ollut itse niin ensimmäisten ensimmäisten Apple-käyttäjien joukossa, niin en pitänyt siitä sanasta, että sanottiin tee sen app for that. Ja tietysti nyt kun sitä ajattelee myöhemmin, niin kuinka oikeassa he olivatkaan siis reilu 15 vuotta sitten ehkä toisista syistä johtuen, mutta jos ajatellaan, mikä se semmoinen applikaatio on,
niin sehän on se liima sun liiketoiminnan ja asiakkaiden välissä tai sun organisaation ja käyttäjien välissä. Ja nyt jos katsotaan asiakaspalveluasioita esimerkiksi, niin kuinka paljon mekin hoidetaan tänä päivänä asioita jonkunlaisen sovellusintegraation kautta sen sijaan, että minä Mikael soitan asiakastukikeskukseen jossain yrityksessä ja siellä joku ihminen mulle vastaa, vaan moni tämmöinen transaktio tapahtuu sen applikaation kautta. Eli liima. Ja se, jos katsotaan, mihin se perustuu se, tai ainakin mä uskon tämän asian näin, että mihin se perustuu se, että niitä sovelluksia tulee olemaan runsaasti tulevaisuudessa, on se, että tässä on vähän mielikuvitus rajana. Ja mä oon tykännyt käyttää tässä viime aikoina esimerkkinä sitä mun omaa parin korttelin päässä olevaa pesulaa, joka kyllä ystävällisesti tulostaa mulle kuitin, kun mä lähden sieltä, että tässä olisi ensi viikon torstaina noudettavaa, ja sieltä tulee jopa se tekstiviestikin, mutta toisinaan saattaa olla ehkä vaikeuksia muistaa, että oliko siellä jotain haettavana vai eikö siellä ollut jotain haettavana. Miten näppärä olisi se, että se esimerkiksi tässä tapauksessa se pesula, niin silloin olisi jatkuva yhteys minuun ja näin, kun varmaan prässihousuja ja kauluspaitoja tällä hetkellä pesetetään vähemmän, niin olisiko oiva aika myydä mulle vaikka verhojen ja mattojen pesua. Ja se, mihin tässä tietysti pyritään loppujen lopuksi on se, ja tämähän ei ole ennustus, vaan tämähän on fakta. Ei puhuta enää asiakastyytyväisyydestä, vaan puhutaan tietysti asiakaslojaliteetista. Ja sitten jos katsotaan vähän sen ennustamisen puolelta vielä, niin tuossa ainahan on tietysti hankintoja tehty sen perusteella, millaisia liiketoimintalopputuloksia niistä tulee, mutta niiden liiketoimintalopputuloksien merkitys jokaisella tasolla siinä firmassa, jossa investointipäätöksiä tehdään, niin tulee korostumaan. Ja sitten vastaavasti me uskotaan siihen, että niin kuin siitä on muutama tutkimuskin viime vuonna on tehty, jota me ollaan myöskin jaeltu ja julkaistu, on siihen, että firman ylimmässä johdossa pitäisi olla ymmärrystä niistä tietotekniikkavaihtoehdoista, tai niistä uusista malleista, mitä markkinoilla on saatavana. Ja jota kautta voisi sitten kyetä löytämään se tekniikan avulla jotain kilpailuetuja muita toimijoita vastaan. Tämähän, jos ajatellaan tätä sovellusasiaa, niin mistä tässä puhuttiin, niin se mikä tulee määrittämään sen, osana määrittämään sitä, että kuinka menestyksekäs firma on kilpailijoiden sen joukossa, on tietysti se, että kuinka nopeasti pystytään kehittämään jotakin uutta, ajamaan sitä uutta applikaatiota, ottamaan siitä tulokset haltuun, analysoimaan niitä, kehittämään applikaatio paremmaksi, laittaa se tuotantoon, ajaa, analysoida tuloksia, kiertää tätä kolmiota mahdollisimman nopeasti, jolloin niin pystytään reagoimaan tietysti siihen, mitä asiakkaat ja markkinat kulloinkin sitten haluaa saada. Eli toivoisin näkeväni ja uskon näkeväni sen, että teknologiasta tullaan hakemaan entistä enemmän kilpailuetua sen sijaan, että pyrittäisiin tämmöiseen do more with less, eli enemmän vähemmällä tyyppiseen lähtökohtaan, mitä ehkä aikaisemmin on tehty. Juuri näin. Jos kellään ei ole Mikaelle kysymyksiä, ei ole kuva-laatikossa mitään, niin päästään Mikael takaisin meidän takahuoneeseen huilaamaan ja nauttimaan virvokkeita. Ja Ilkan kanssa otetaan tässä vielä pari teknisempää kysymystä. Eli kiitos Mikael. Thank you Mikael. Kiitos. No niin Ilkka, mulla on sulle tiukka kysymys heti tässä kärkeen. Ajatellaan, että meillä on tämmöinen asiakasympäristö, joka on juuri päivitetty viimeisimpään VMware 7-versioon, niin mikäs tässä nyt olisi seuraava järkevä askel, looginen askel asiakkaille, että pääsisi enemmän näihin modernien sovelluksien maailmaan? No, meillä on se hyvä puoli, että tuonne VMwareen on niin sanotusti piilotettu testimahdollisuus Tanzu Basic lisenssöinnille, eli voidaan workload managementti hyvin helposti muutamalla klikkauksella ja IP-osoitteen syöttämisellä pystyttää ja ottaa käyttöön ja lähteä sitten niin sanotusti katsomaan ja testaamaan sitä Kubernetes-hallintaympäristöä omassa olemassa olevassa ympäristössä. Eli 30 päivän
mahdollisuus sitä testata. Toisaalta sitten taas, jos Kubernetes ylipäätään on hieman uudempi asia, niin löytyy myös semmoinen osoite kube.academy, eli se on ilmaista koulutusta täynnä oleva sivusto, missä pääsee sitten Kubernetes-maailmaan tutustumaan helposti. Tietenkin noin Nevenin viimeisellä slaidilla olleet Tanzu-spesifiset linkit kannattaa kans ottaa ylös ja käydä tutustumassa. Eli tarjotaan mahdollisimman helppo tapa lähteä liikkeelle tutustumaan Kubernetekseen ja ottaa sitä käyttöön omassa ympäristössä. Juuri näin. Ja voisin itsekin kyllä suosittaa, että kube.academia, että on itse käyttänyt sitä kanssa ja se on erittäin hyvä lähtökohta, mitä Kuberneteksen opiskeluun tulee. No sit mulla heittää vastapalloa semmoinen, että jos mä nyt olen omassa konesalissa VMwaren kanssa sen Kuberneteksen ottanut käyttöön, mutta mulla on aikaisemmin jo ollut deployattuna joku muu Kubernetes-ympäristö, niin miten tämä Tanzu sitten reagoi siihen? Toi on hyvä kysymys. Eli kuten tuossa esityksessä käytiin läpi, niin Tanzuhan on tämmöinen iso kokonaisuus, eikä niinkään vaan ja ainoastaan se Kubernetes-ympäristö. Ja me ymmärretään se, että asiakkailla saattaa jo olla jotain osia näistä, ja he ei välttämättä halua aina käyttää sitä meidän, niin se sama pätee tähän Kubernetes-versioon. Eli asiakkailla voi olla muita Kubernetes-versioita, voi olla meidän Tanzu-versio. Sillä on oikeastaan väliä, että se milloin väliä, niin me hallitaan sitä yhtenäisesti, ja se hallinta tapahtuu tuolla Tanzu Mission Controlilla, eli sillä voidaan liittää mitä tahansa noita natiiveja Kubernetes-klustereita meidän tai muiden, ja sitten tehdä niihin erilaisia sääntöjä, millä me hallitaan sitä kokonaisuutta. Että ei tehdä niin kuin erilaisia tietoturva-asetuksia jokaisen erikseen, vaan tehdään kerran säännöstö ja sitten se laitetaan kaikkiin aktiiviseksi näihin Kubernetes-klustereihin. Se on yksi. Ja sitten toinen osa-alue on se, että nämä tuotteet, mitä me käytetään Tanzussa, niin on yhteensopivia sekä Tanzun omien komponenttien että muidenkin vastaavien kanssa. Eli Neven tuossa mainitsi vaikka näitä CI/CD-työkaluja, mitä voidaan käyttää periaatteessa mitä vaan. Meilläkin on niitä tarjota, mutta ei välttämättä niitä tarvitse käyttää. Ja sama pätee sitten muihinkin näihin Kubernetes-klustereihin esimerkiksi. Me voidaan käyttää edelleen komponentteja, mitä Tanzussa on, vaikka Harbor-konttirekisteriä tai sitä Build Service-palvelua. Ne kaikki tukee muitakin, että ei se välttämättä tarvitse olla aina ne meidän komponentit. Eli asiakkaalla on tässä vapaus valita, mitä he haluaa. Hyvä. Eli minusta kuulostaa siltä, että ei muuta kuin tutkimaan Kubernetes-vaihtoehtoja omassa ympäristössä. Se on juuri näin. Ja kun se lisenssikin sieltä löytyy, niin ei muuta kuin Kubernetes tulille vaan VMwaren päälle ja kokeilemaan, mitä se näyttää. Onko meillä, Ilkka, vielä kysymyksiä? Meidän kuvaboksi näyttää tyhjältä, joten eiköhän me olla aika lailla valmiita sitten loppusanoja. No kyllä, joo. No, jos teillä on herännyt kysymyksiä, toivottavasti on, niin meihin voi aina ottaa yhteyttä jälkikäteen. Ja jos ei muuta, niin kiitos kaikille, että osallistutte vForumiin. Kiitos Intelille sponsoroinnista ja nähdään taas torstaina VMwaren SASen parissa. Kiitos. Thanks. Kiitos.